Brutally murdered by 3 other men, and all 5 were guests at the wedding. Who were the men who met a gory end? Why were they killed? Let's find out. These 2 men you see on your screens are 23-year-old Fairoz Babu and 28-year-old Kulla Suresh. They were both infamous rowdy sheeters who hail from Rajagopal Nagara in Bengaluru. But now, they are no more. They were brutally killed at 3:30 a.m. on June 15th, 2014. The 2 deceased rowdy sheeters spelled terror in the region, but 3 other people ended up killing them in a jiffy. The 5 people were all friends. They were all invited to the same wedding, and they were the ones who were responsible for the wedding stopping halfway. The isolated wedding hall was the outcome of the incident that took place that fateful night at Tunganagar in Ramanagara, an area that falls under the Tavarikere police station limits. This was a spot where the duo was killed, right outside the Heritage Convention Hall. Ashwini, who hailed from Tunganagar, and Murthy, who hailed from Rajagopal Nagar, were getting married on the fateful evening of 14 June. Ashwini's brothers, Guru and Prasanna, were rowdy sheeters noted at the Tunganagar police station, and they were the ones who invited the gang to the wedding. Prasanna and his friends Mahesh and Chandru were the ones who ended up killing the duo. But why? You might wonder. Here's what transpired that fateful night. The 5 persons in question were gambling on the night after the reception in a room at the convention hall. They were all having a good time and had downed a couple of drinks as well. The game went on for a while, but the duo, Fairoz Babu and Kulla Suresh, were losing all their money. They were inebriated and furious. An argument soon broke out between the deceased duo and the accused trio. Ironically, it was a deceased duo which pulled out machetes and daggers, but they were too drunk to hold on to the lethal weapons that they pulled out. What then happened was that the accused trio snatched the weapons from the duo and chased them onto the streets. Once they came out, Prasanna, Mahesh and Chandru attacked Fairoz Babu and Kulla Suresh with the daggers and machetes. They also took a stone lying nearby and bludgeoned the duo's heads to confirm that they were dead. They soon realized their gory crime. As soon as they came back to their senses, they fled from the spot. The local residents who spotted the dead bodies informed the Tavarikere cops. The cops arrived at the spot in no time, registered a case of double murder, and began their investigation. Once they learnt the identity of the deceased, they called the family over to the spot and interrogated them. Besides intending to confirm the dead bodies to be Fairoz Babu and Kulla Suresh's, they also wanted to know if they knew who killed them. ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿತ್ತು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ರು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಹೋಗಿದ್ವಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಜಾಗ ಅದು ಬ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಚೌಟಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಆಚೆ ಚೌಟಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿ ಆಚೆ ಬಂದು ಆಗಿತ್ತು ಯಾರು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ
ಯಾರು ಮಹೇಶ, ಪ್ರಸನ್ನ, ಮುನಿಯ, ಜಗಲ್, ರಾಜು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜನ. ಅದರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಕ್ಕಿ ಜನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಹಳೆ ದ್ವೇಷ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡೋರು. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಇಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸು 28. While Suresh's brother claimed that a former rivalry was a reason for the murder, his sister and mother claimed otherwise. They said that Guru would hang out with Suresh all the time, and Guru's brother Prasanna did not like that. That was a reason behind Suresh and Fairoz being killed. ಅವನ ತಮ್ಮನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಹಾಕೊಂಡವನೇ, ಅವನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಇರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾವನ. ಅವ್ನು ಆಗ್ಲೇ ಒಂದ್ಸಲ ಇದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಪೊಲೀಸರ ಕೈಲಿ ಜೇಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಜಿದ್ದಿಗೆನೆ ಅವ್ನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾವನೆ ಅಂತ ಅವನ ಕಡೆಯವರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಪ್ರಸನ್ನ ಅನ್ನೋನು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಗಂಗಣ್ಣಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮರು ಇರೋದು, ಅಲ್ಲಿ 5 ಬಂದು ಹೋಗೋನವನು. ಅವ್ರ ಅಣ್ಣರ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದು ತಿಂಗಳಪುರದಲ್ಲಿ. ಅವನೊಂದು 5 ಯಾರೋ ಏಸಿಗಿರಿ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ನಂತೆ. ಅವ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಏಸಿಗಿರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಎಲ್ದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ, ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ. ಅವನು ಇದ್ನಂತೆ, ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗು. ಒಟ್ನೇ ಪೊಲೀಸರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಿ ಇರ್ಗೋಡ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ. ರಾಜಗಪ್ಪನಗರದಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರು. ಮನೆ ಬಂದು ಕುಡಿಯಕ್ ನೀರಿಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ ಅಂದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 2 ಕ್ಯಾನ್ ನೀರ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಕಣವ ಅಂದ. ಅಷ್ಟೇನೆ, ಅಷ್ಟ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾನ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:15 ಯಾರೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಮಾಗಡಿ ರೋಡ್ ದಾಸರಳ್ಳಿಲಿ ಕಾರ್ಗುನು ಸ್ಕೂಟ್ರಿಗೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತಾನೆ. ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂತಂದೆ. ಸುರೇಶನ್ಗಂತೆ ಅಂದ. ಅಯ್ಯೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಪ್ಪ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ಕೇಳ್ಬೇಡ ನೀನು. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋರವ್ರೆ, ಯಾರು ಇದು ಮಾಡೋರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 5:15 ನನ್ನ ಯಜಮಾನ್ ಎಬ್ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೊಂದು ವಾಚ್ಮೆನ್ ಮನೆ ಐತಿ, ಆ ವಾಚ್ಮೆನ್ ಮಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂಚೂರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಅವ್ವ ಎಲ್ಲಿದ್ಯವ ಅಂತದ ಸುರೇಶ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲಾಯ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸು ಅವ್ನ ತಮ್ಮನ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು. ಇಬ್ರೇ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನಿಗಿಬ್ರೇ ಅಂತಿ. ಇವ್ನ ಕಿರೇಂದ್ರ ಮಗ, ಅವ್ನ ಹಿರೇಂದ್ರ ಮಗ. ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಟ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಲೆ 3 ಸತಿ 4 ಸತಿ ಹೇಳ್ದ. ರಾಜಗೋಪಾಲ್ನವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊತಾನೆ, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ನಾವ್ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಬಿಡ ಅಂತ ಬೆಳೆದಿರೋದು, ನೀನು ಉಂಡಿದ್ಯಾ ಅವನು ಉಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಗಳೊಂದಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆಯಪ್ಪ. ಈಗ ಅವಂದೇ ನಡೆದಿರೋದು. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಚ್ಚಾಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮದುವೆ ಹೋಗೋ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗನ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Suresh's mother also added that the plan of Suresh being murdered was being plotted for the last 3 months. They were apparently waiting for Suresh to come out of jail. Yes, Suresh was behind bars and came out of prison just 8 days before the marriage. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅವನೇ ಮುನೇಂದ್ರ ಅಂತನ, ಆಮೇಲೆ ರಾಜ ಅನ್ನೋನಂತೆ, ಲಡ್ಡೆ ಅನ್ನೋನಂತೆ, ಇನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೆಚ್ಚಾಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ 1 ತಿಂಗಳಿಂದನ 3 ತಿಂಗಳಿಂದನ. ಅವ್ನು ಬಂದು 15 ದಿವಸ 8 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಜೈಲಿಂದನ. ನಾವ್ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವ್ ಬೇರೆ ತಗಿರೋದು. ರಾಜಗೋಪಾಲ್ನವ್ರದ್ದು ಸ್ಟೇಷನ್ನರು ಅವ್ನ ಮಾರೇಗೌಡನ ಮಗತ್ತಿನ ಸುಮ್ನೆ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಬ ಸೇವೆ ಹಾಕ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ಟ. ಅವ್ನಿಗೆ ಗಿರೀಶ, ಅವ್ನ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು, ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೇನೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕಾಗೋಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡ ನಾವ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಏರವಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಾಯ್ತು, ಗಂಗೋಡ್ನಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಾಯ್ತು, ತಿಗಳರಪಾಳ್ಯ ಎಲ್ಲಾಯ್ತು, ನನ್ನ ಮಗ ಎಲ್ಲಾಯ್ತು. From what Suresh's mother and his sister claim, Suresh was only being targeted by the Rajagopal Nagar police station. Reportedly, they wanted him to get out of the area, and it was for the same reason that they kept arresting him for no fault of his. A rowdy sheeter can be called to the police station every time a case comes to light. They are interrogated as the accused. It was for one such murder that took place in the locality that Suresh was arrested. While all these heinous crimes are taking place, the residents are terrified.
ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್ ಬಂತು, ಏನರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದು, ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಅಂತ ಅಂದೆ. ಸರಿ ಏನಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರಿ ಅಂತ ಅಂದರು. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆ, ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ಕೊಲೆ ಆಗಿತ್ತಿರ್ಲಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೈಟ್ ಭಾಳ ತುಂಬ ಇಲ್ಲ, ಭಾಳ ಭಯ ಸಖತ್ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಇದೇ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೈಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಇದಾಗ್ತದೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮದುವೆಗೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡೋದು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ವರ್ಷ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು, ಹಿಂಗಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸುಮಾರು ಒಂದು 30-35 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಾತ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಆದರೆ ಇವು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ರೈತರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಇದೆ ಅಂತ ಇದು ಮೊದಲೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಜ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಗನಗರದಲ್ಲೇ ಬೇಜ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಅಲ್ಲೊಂದು ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎರಡು ನಡೀತು, ಇಲ್ಲೇ ಬೇಜ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನೂ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಗೊಂತ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಹೆಂಗಸು ಮಕ್ಕಳು. ಇವಾಗ ಈಗ ಎರಡಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಾಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲೊಂದಾಗಿದ್ದು. ಈ ಕಡೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಈ ರೌಡಿಸಮು, ರೌಡಿಗಳು ಗಲಾಟೆಗಳು, ಈ ಮರ್ಡರ್ಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಯಾರು ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳು ಓಡಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಇದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮದ್ವೆಗಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿರೋದು ಗೊತ್ತು, ಹಿಂಗಾಗಿದೆ, ಯಾರಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. The bodies of Fairoz Babu and Kulla Suresh were sent to the Rajarajeshwari Hospital for autopsy and later handed over to the family members. The family members who were at the hospital mortuary could not stop their tears, especially the mothers of the deceased duo. Babu, Kai, Babu! Babu ne, The investigations are still underway and Prasanna's brother Guru is in police custody. It was he who took Suresh for the wedding. The cops are interrogating him to learn if he was also involved in the murder. The accused trio who fled from the spot right after committing the crime is currently absconding. The Tavarikere cops have formed teams to nab the accused and hope to do it at the earliest. How successful will they be? Only time will tell. Vishnu Prasad for News9, Bengaluru.